Morning. Ooh, just got done with a shower. Yeah, this kind of reminds me of Laos. I got my Neutrogena soap on my face and body bar and shampoo. This one. So I didn't bring any liquids. And scrubbing. Got my toothbrush and toothpaste. And that's all. And it's like an outside shower, as you can see. Outside here. And kind of see-through thing over there. Yeah, it's interesting. Very interesting. Making breakfast. Can't go wrong with me, mama. I didn't want to turn on her stove. Breakfast is done. My chili here, Thai chili pepper. Love it, so spicy. So good. Oh, somebody's selling. One. Hola. 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 Mari. Mali? Hi. Karina. Karina. Mucho gusto. Vamos a ver si compramos fruta porque a las 8 viene el lugar. ¿Sí? Okay, so we are out. Is this guava? Sí. I knew it. Just by the leaves. Hey, my mother-in-law's neighborhood. Love it. The weather is cool. Dry. ¿Está bien recordar? Oh my gosh. Oh, this is kind of like Vientiane Chan. No, wait. Luang Prabang. This is como Luang Prabang in Laos. Los vecinos comprar. Vender. Ah, goodness. Oh, look at the jicama. Yo quiero. Let's see. Voy por bolsa. Look at all the lettuce. What is good? Juice. I'm gonna juice some oranges and cucumber. Oh my gosh. Radish. Baby bananas. Oh, this is so cute. My goodness. Look. Marketing, but purple. Oh, bueno. Star fruit, guava. I smell the guava. Oh my gosh. Naranja. Yeah, para jugar juice. ¿Cómo se dice? Juice. Jugo. Oye, ese es toronja. Okay. Yeah, this one. Apples. Ooh, cute. And then you can get your milk. Leche. Let's see.
Una? See? Oh, they have the yogurt. You could smell the herbs, the cilantro. Oh, they have beets. Yes. Could choose some beets. I just want oranges today, though. What is this? I don't know. This is Sika. Okay. Oyster mushrooms, button mushrooms, Savoya, green. Oh my gosh, broccoli, chayote, on different sizes. This is cute. Tomatillo. Look at yellow tomatillo. Tomatillo. Beans, carrots. Oh my gosh, this looks so good. I'm gonna juice this. Potato and lime. Key limes, baby limes, jalapenos, strawberries, grapes. Gosh, and it's just like walking distance. It's amazing. I love it. We spent just $5. No wait, and $2. Dos Dolores. And look at what I see. Oh my gosh, I love it here. Oh my goodness. My heart is pounding so fast. I love it. I need to buy some socks. Oh, perfect. I forgot to bring socks, so I gotta. I got it. Eating my jicama here. Tastes so good. Very cute. I didn't bring a lot of clothes on purpose so I could buy clothes here if I need it. If I have to. With the socks. I don't know. Oh my god, look at the slippers. God, it's so cute. Hello Kitty. That's cute. $60. That's cute. Muchas cosas. The pens. They're so cute.
Paula. Ahora por aquí donde lo sabía. En el mercado. Ahí me para Totonisco o la avenida principal. Ahí sale derecho. Ahí agarra. Entre los puestos. Ajá, ahí. ¿Así Sale. pasan los Ahí sale. carros? No, pasa bien. ¿Sí? Sí. De China, mucha. Mira, yo le mando a 3 por 20, a 3 por 3. Ay, no, yo lo mando a 35. Ellos vienen ahí. By the roadside. Jicamas. Oh gosh, this is huge. ¿Le puedo pasar chile y limón, señora? Sí. Por favor. No, un surtido. Un surtido. Sí, con todo. Mango? La jícama, ahí está. I want that one. Hay jícama. Sí. First restaurant stop. Cecina. No sé. Oh, cerveza. Yeah, cerveza. Michelada. Mojito. Mira, gente está pidiendo por Uber. Está pidiendo por Uber, ¿no? Didi. I think I want a michelada. Gracias. ¿Es queso? Yo te doy, por favor. Very good. Not salty, soft, Hemos vuelto. like mozzarella No, with a tinge of salt. Hemos vuelto. Delicioso. Digo Oaxaca, ¿no? Sí, para las quesadillas. It's like string cheese. Yo quiero Cecina. This is the one they make for quesadilla. Quiero un refresco con una Coca-Cola. No, con una Coca-Cola. Very cheesy, like mozzarella string cheese. Hoy te van a traer tortillas a mano. Ah, okay, Para que las pruebes. okay. Creo que abuela hacer tortilla a manos. ¿Va es diferente? Oh. Love it. Love it. I like this. I like to make a mess. It's not like the soda. Let's see. No, sí. Sin buscar encontramos. Wait, this is not a straw. I thought it was a popote. No, it's popote. No, banderilla de chilito. Tamarindo. Tamarindo, sí. Blah, 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 blah. It is delicioso. So good. Yes. Nos sacaron frijolitos. Pídele. Pero también sí me faltan unos frijolitos. Salsa. Pero con eso estaba. Ah. Para acá, para. No, es que sabes que ya La crema, aquí está.
Oh, crema. Sí, está todo. Okay, so you. Échale crema. Ah, ya. Vamos a echarle salsa. Vamos a echarle guacamole. Ajá. Piña. Mm. Vamos a echar salsa roja. Una vez, ¿no? Sí, me gusta. Sí, ya le faltaban los complementos. Lo dejamos al gasto. ¿Eh? Lo dejamos al pobre solito, escapando algo. Pero nos hicieron parar. Claro. La crema y se Está rica la cecina. Ah. Sí es de Yecapixtla hacia esta. Sí, acá. Es que ya luego por allá ya encuentras, pero muy gordita tipo bistec. No, ya no. No en todos lados te dan así de Yecapixtla. ¿No es? Amarillo. Eso sí, tiene un defecto eso. Tiene ese gordo, ¿verdad? Está muy gorda, tiene que ser más delgadita la de camisa. ¿Sí? Pero está bien. Está buena. Oh, qué rico. Yeah. Bueno, almuerzo bien. Ya, el almuerzo sí está bien. I think La frutita también está rica. los cecinas de Miguel compra es muy salado. Mucha sal, pero ese no. Y pieza. ¿No? Pieza también. Pieza. Dura. Ah, ¿No? la misma, pero mucha sal. Por eso la sirven con crema. Para que le quite lo salado a la Ya. cecina. Ya. Nopales. A ella le gustan los nopales. Ya, me gustan nopales. No sé si me lo cabe. Es mucho. Grande. I told you. Creo que es going to be muy grande. Pues no, we're comiendo noodles. ¿No? Llena con los noodles. Ellos se comen una sopa maruchan, pero Con helado. eso. Es que ayer no comimos casi. Yo lo que decís. ¿Tú ya hablas inglés? ¿Eh? ¿Hablas inglés? No, ¿No? una que otra palabrita. Pero sí tienes palabritas, ¿no? Me gusta el lugar, ¿cómo están? Está bien. Algo así yo quería, un lugar fresco. Con cecina que sí fuera de Yecapixtla, bueno, sí. Está muy bueno.
try it, you gotta buy it. What? It's 20. 120 pesos. 120. 120. 120. 100 pesos con 20. 120 pesos. Divided by 15. $6. $6. Exacto. So él viene a vender and then es diferente persona de No te ponemos la este, right? Sí. But es la misma peso o no? ¿Con ese? Sí. Me gusta. Hacerlo un poco más rico. ¿Mucho? Oh, no, ya, si me estaba estresando, ya se me está quitando. A nosotros nos gustan los lugares así como, no como restaurantes cerrados, sino así más rústico pero rico. Ajá. Y ahí está lo sabroso. Here, the firecracker. Oh, ya me enchilé. Mira, abuela. ¿Y Puedes salsa de comer. chase? Grande. Mira que no. ¿Qué salsa de chase? ¿Roja? Le eché guacamole, tía. Le eché una que tiene manzanos, como con picadito, y le eché la roja. Es que te lo pico. La roja está buena, no pica. Mira, ya viene con la ropa para nadar. Está llena. Está llena. ¿Ya? Ya. I told you, it's muy grande. Pasa muy grande. En ese pequeño es Que te lo pequeño. pongan- que te lo pongan para Ayuda. llevar. Ay, no la voy a dejar. ¿Tú haces videos para YouTube. YouTube? Sí. Sí. No, Ah, le es voy a just echar por más divertido. ¿Ya? ¿No más? ¿Qué quieres? No, mira. Yo hago videos para Facebook. Ah, ¿tú? Ok. Ya. Necesito buscar su nombre. Ya tengo cerca de 12,000 seguidores. ¿3,000? Cerca de 12,000. Ah, that's bueno. ¿Gana dinero por Facebook? Apenas, creo que apenas. Bueno. Yeah. ¿Tú sí? No, say no. ¿Por qué no? Because, ¿No te has registrado? yeah. Just haciendo Totalmente. por divertido. Ah, Mi papá tampoco gana. Apenas se registró. Está en proceso. Yeah, it's just like probably 5 pero pesos. ya me ponen los comerciales en el video. Ajá, Ya me sí. ponen.
Sí, I think so, sí. Me pidió el registro de Hacienda. Sí. Yeah. Creo que ya me hizo. Y si no, pues me divertí. Porque yo no seriosa. ¿Y cuántos seguidores tienes? En YouTube, 1000 y ¿cómo se dice? 600? 1600? 10, yeah. 1000 y 600. Y me gusta a live, you know? Es más fácil. Ya, yo sé mi hermana ver mi YouTube. Estoy viendo los letreros a ver si sí son. Para seguir el mío, mi camino. The Cameron. Sentiste que ya no iba a llegar, ¿verdad, tía? Que ya estaba perdida. Vamos a Puebla. Ahí está Beto. Luego, luego. A mí me gusta mucho Puebla. Está muy bonito. Mi nieto ya se encantó. Ya no se quiere venir. Está muy bonito. El clima está más fresquecito el clima, ¿eh? Y muy fresco, muy frío. Iba ahí bien turista, ¿no? Pero llevaba así una paisamina y ya me la entregué en la nariz y ya vino a gusto. The mountain. No, gracias, frío. Se me que te olvida cómo decirlo. A ver, déjame escribirlo para... I could smell that fire. My mom. It's beautiful.
no toilet paper, so better come with your own toilet paper. Ah, quirky. Chispas, te digo que yo no. ¿Estás haciendo videito? Sí. ¿Cómo se llama tu nuera? Camila. Ya clavadito, va a ser clavadito. Media hora. ¿Sí se va a meter clavadito? Ay, yo no. Me da pendiente. Ese no fue clavado. ¿En el rojo? Otra vez. Ella lo quiere todo. Nice and warm. It's very warm. Yeah, I could be in here for hours. That's worth the drive. Volcano rocks. Whoa. So relaxing. Water is warm. I woke up at 6 a.m. today, so I think I could take a nap. Oh my god, it's so relaxing.